to double tapping ku screen. Double tapping because right in a topic je tugenda okwogera ennungi ennyo eri abavubuka bannaye. Tugenda kuba tudiscuss na topic egenda kubeera nnungi eri abavubuka, tugenda giyigamu kingi. Tugenda giyigamu kingi abavubuka. So nsanyusa okubalabako mwenna. Diro agamba ali steady. Double tapping ko bannaye, double tapping ko konako ku screen. Konako double tap the screen. Success wonders. Double tap the screen, double tap the screen. Tugenda ku discussing a topic eri very interesting eri abavubuka abasajja n'abakyala. Omuvubuka Diro oteekeddwa okuwasa bannaye, tugenda ne tukohabitinga n'abakazi. Omuvubuka gwe wenna ali eyo. Oli 20 years to 30, oli between 20 years to 30. And then okohabitinga n'omukazi, trying to be nice to her, doing everything for her, falling in love with her, obera simple no simpinga, but at 20-25 ogenda okuweza emyaka 30 oba 35 nga tokyalina mukazi oyo, kyokka nga owestinze time nyingi, sente nyingi, owestinze energy, kyokka nga tofunyeemu omukazi agenze. It is extremely dangerous for a younger man of 20 years, between 20 to 30. You shouldn't be in a marriage. Omuvubuka omusajja between 20 to 30, this time is for making money. This time is for building empire. This time is for getting ready to be a king. Because there is a time, actually even in this time, waliwo abakazi abakugamba mbu, I'm not looking for a boy, I'm looking for a man. Why are they looking for a man? Because a man is ready. Omusajja already ayina byalabyeko. Okitegera, Phantom King, how you doing? Omusajja asusse emyaka 3 oyingira myaka 4, obaddeko n'ebyolabyeko. Olina byolabyeko mu nsi, olina byolabyeko mu bakazi, olina byolabyeko mu mirimu egy'enjawulo, okoze ku ssente, businesses ozikoze nga bw'ofeyiringa, bw'ofuna amagezi, bw'obuildinga career, oba olina career yo, olina w'ogituuseeko, because teri muntu afokasinga ku career mu 20s ze ali n'abeera married wano waffe mu baddugavu. Career egenda kutwala emyaka 10, ku myaka 15 okubeera nga kati ogenza ogifunamu. Okitegeera ndoza ne bw'oba musambi wa mupiira kwegya emyaka obeera okyalina kyopasuwinga. So omuvubuka ali mu myaka 2 ku myaka 3, budde bwa kunoonya ssente, banange muzuukuke. Toyina time gy'olina kumala na mukazi nga muli mu buliri mukadolinga, oli mu buliri muhavinga kaboozi. Okitegedde? It is time for building your empire. Ogenda kutuuka mu myaka 3 mu 5 ng'okyanoonya mulimu ku kyeyo kyayaggayaga ozunga. Banno bali mu kwetegeka, beetegekedde. We worked in our 20s, since I worked in my 20s, actually in my 20s and my 30s. Emyaka egyo, I dedicated all those years okukola ndabe nga mbaako ne kyenkoze. But kikyofunamu ne bw'onookozesebwa for 20 years, 30 years, tosobola kubaako kyoweekolera nga bakyakukozesa, because you don't have mind of your own. Okitegedde? Someone oli ku programu ya muntu, wake up this time, go to work, go back home, webake. You understand? Okuleka nti no gwe oli mu Europe nti ogenda kukola life yo nga ya kintu kikulu nti I work 2 jobs, I work 3 jobs, I'm doing this and that and that. I'm earning $250, $300 a day. If you're earning less than $100 in Europe or in America or Bungereza, then you're broke, osula ku street. Bobera mucheyo Saudi Arabia munsi z'Abawarabu and you're earning
1 million equivalent eziri mu Ugandan shillings katugeze ofuna 1 million anywhere wona woli mu kyeyo eky'abawalabu, you're broke. 2 millions, you're still broke. Survival oyina abaana, oyina okulya, oyina osasula wosula, oyina okulabirira abazadde, simanya tulina emigugu, luggage and baggage excess. And you are in your 30s doing business, doing Kabona life coach, how are you doing? Thanks Okulaba. You're working a job earning 2 millions in Dubai, Qatar, Saudi Arabia, anywhere, wherever you are. Instead of coming back home or going elsewhere, find something of your own also kutambulira ku buddo obubwo than somebody okusibamo mental slavery. Wake up this time, go to job, get back home and sleep. Do the same cycle over and over again. I'm very good, my brother. Kaswe na oli bulungi, alhamdulillah. We are wasting our time. Baganda bange tuli mu kumala obudde bungi nnyo. So kiki ndiko mulama wekigwe tuliko di abavubuka tuteekeddwa okuwasa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maino diro tulina okuwasa abawala, diro muteekeddwa ofumbirwa. Dira live eno giweereza sister wo, giweereze brother wo, abeeko kyajjamu. So between 20 to 30 you should be focused on making money, because time is coming, waliwo akaseera akagenda okujja when all eyes on you, all eyes on uli akakale akayimba akatupaaka akagamba nti all eyes on me, maama wo, mukazi wo, taata wo, ozadde n'abaana, amaaso gonna gali ku ggwe gati gakwegese gaagala, buli omu ayagala omuyambe. Imagine you are 30 years old and you are somewhere in Europe and you are making $100, which means $100 in Europe, in America, in Canada, in elsewhere, in Mawanga, $100 a day, emitwalo asatu mu etaano, I think, ezo sente ntono nnyo. Osula mu nyumba osasula ndowooza $5 ne munno. I'm very good, my brother Riaz. How you doing? Nange Wendy. Osigidi. Osula na banno musula mu bed space. Someone who is making $100 a day in the US. Osigidi. So nonye ekintu kyosobola okukola tisika ngami nti nfuna okukola emirimu gyange ebiri, emirimu gyange 3. I have purpose. Bwe nva mu nyumba gye mbadde mpangisa ne kyali wange, now it's time to move out. Let me go find something of my own. Kangene nange nepangisize nyumba eyange. Yes, emisolo mingi tugirabye, kino na kiri, but I have to stand as a man. Ngende nange ntandika okwenoonyeza oba ntandike nange okweyigira nfuneke ennyumba eyange. Onaava ddi mu kusharinga room oba ennyumba ne banna abalala 3 in the US? Simple and sons, how are you doing? Onaava ddi mu kustrugglinga nga okola 9 to 5 job zukuka sawa 3 malizi sawa 10 ne mubeera ng'onnyuse ng'ate teweebaka, towummula, tolya bulungi. Okitegera ndowooza? Kati so beera ng'okimanyi, kati ate n'owegattako ekizibu kirala n'ogattako omukazi n'otandika okukohabitinga n'omuwala nti no, because you want to have sex. Agala having a sex. Oli Dubai mu bed space. You are 25 years old, oba oli munamu 30. Ogenda ofuuka expired. It's understandable omusajja, fa abasajja tukula mpola, but at 30 making sure, because you have to understand, emyaka walire gidako emyaka 5 oba 10 maaso,
abantu no kagenda kubanga nga kagenda kukwatamu akapeeya kenjogerako. So ku myaka gino 20 focusinga kukola sente zo, beera stinje ku sente zo. Bakuyite omukopi, bakuyite buli kimu, bakuvume, bakuyite omunaku, bakuyite atagaba, bakuyite kiki, naye ng'okimanyi nti nno ky'oli mu kuzimba. Mr. Alan, how are you doing? Ky'oli mu kuzimba kikyo. At 20, 21, 25, 30 years, omuvubuka teri kikuwakisisa mukazi. Tekiriwo kyali wange. Okuleka okwewusa obwewusa, omusajja yenna ateekeddwa Alpha, I saw you blaming a man because he knelt down asking for forgiveness. Mine only. We will discuss that. Is it bad? Come on. Come on, mine only. Whatever comes there, won't have media mama. Simple logic, my brother. My sister, my brother, I don't know. Actually, kiswaza. But anyways, chiche nkugamba. Bw'obanga oli mu myaka 25 kyali wange kabulazi, totawaana kweteekako buzibu bwa kuwasa mukazi. Totawaana kuwasa. Zinanga bw'oyagala. Datinga nga bw'oyagala. Kolanga by'oyagala. Oba oli mu kugula bamalaaya, it is okay. Oba oli mu kuzina buzinyi buli kyosanze, it is okay. As long as obulamu bwo bukyaliwo bufaako newe protectinga. Nobody cares. The moment w'olitandikira okugamba mbu n'ogenze kuwasa mukazi nga tonnatuuka myaka 40. Kiki ekibeera ku myaka 4? Lwaki bagamba nti abasajja ffe gye tukoma okukula, gye tukoma okubeera ne value? Omukazi gy'akoma, n'abakazi ngenda bajja ku kansooke mmaliriza abasajja wano. Omusajja gy'okoma okukula, value gy'ekoma okulinnya. At 30, omuvubuka kati atandise okulabika nti nali promising. Otandise okufuna experience mu mirimu, kozeko emirimu egy'enjawulo, bakuchunyiza, ogenda ofuna emotional intelligence, wakitegera ndowooza. Ogenda omanya value ya communication, ogenda oyiga communicating n'abantu, ogenda oyiga amagezi abakazi obayitamu obalaba, omanya nti ono omukazi bw'ati, njina kukola bwentu, ono omukazi bwankola bwanti abeera ayagala kino. Oyiza abakazi bwe bakuula, bwe balimba, bye bagenda okugamba. Ogenza oyiga emirimu bwegita sente bwe zikola, biki by'olina okwononerako sente, biki by'otalina kwononerako sente. Ogenza okula at 30, 35. Now at 40, kati otandika okugamba kati olutalo lwange luwedde. Okitegedde ndowooza. Olutalo lwange lukoze ki? There's a live for Roger Otis on every Sunday. I was asking them to host you too. Thank you, brother. Ku myaka 4 kakati olwo otandise okufuuka omusajja kati ogamba sente zange nzikoze, because omuntu ng'omaze okukola sente tosobola kuba desperate for pussy. You can't. You can't. Mr. Alan, nja kwogeramu ne Sultan ne Salongo tulabe shero bwe tunagikola. Thank you so much, Alan. Thank you. At 40 tosobola kubeera ng'oli desperate. At 40 abasajja abali desperate for enkudi be basajja abaakula mu life yaabwe nga bastruggling na kyetuyita self-esteem. Kakati natandika okukozesa money, sente zaafunye n'azikozesa n'aziwaayo asobole okubribinga abakazi basobole omwagala, kati afloatinga sente. Akimanyi sente ye yegenda omuyamba. But gwe omuvubuka bw'obanga lwaki nkikubiriza nnyo abavubuka bakwane nnyo, bayiga okukwana, muzine nnyo, mukwane nnyo.
muzine nnyo. Bino bye bakugamba sente si ze zigenda okukwanira omukazi, sente si ze zigenda okuzinira omukazi. Kyolina okukola weeteekemu sente, kola ng'ozimba empaya y'okugina emyaka, nga bw'oyambala obulungi, bw'onywa obulungi, bwe weefaako, bw'ogenda okola jiu-jitsu. Omanyiza ennaku zino nkola martial arts, nafunye club kati wano e Kampala, ndi wano Kampala nkola jiu-jitsu kati. Okitegeera ndowooza. Kati bw'omala kitegeeza nti ogenda funa status, omukazi agenda kukudependingako for survival. Okitegeera ndowooza. And even finances you're good, ogenze weezimba. Kakati ogenze okutuuka ku 40, kati gw'ogamba buli mukazi anjagala ne kati weeroboza. Oyo si type yange, ako sisobola kukalya. Because olina sente, you drive your own car, you have your own house, okoze ebintu, you run businesses and stuff. Government ozo running a business bw'ogwa bw'osituka, business yo n'olina okugwa. Business ogwa bw'osituka. Okitegeera ndowooza. N'olyoka omanya ekivaamu waggulu ku top ng'omaze okutuukayo. Naye imagine omuvubuka 25 to 30 okohabitinze, because bano abavubuka tebawasa. Tubeera n'abawala mu kawundo kakubye eddirisa, n'ofuna omuwala alina gy'avudde n'akwesibako because she's broke. She has nowhere else to go. Struggling in life. Abasinga obungi 60% bali ku byeyo. Bw'anaava ku kye yagenda kudda e Kampala nga talina waatandikira. Nagulayo akataka kange, now I'm building. Abawala abasinga bali ku byeyo beetegekera bwabannakyeyombekede. Bakola kasente kaabwe kola business gyatakolanga nako, ali mu birooto, delusional. Modern women are delusional. Ali eri akola, ayagala kola ki? Yetegekera life gyatanabairamu, business gyatakolanga nako yadde okugitulamu, kulunda nkoko, kulunda bumyu, kulunda nte, kulunda biki, tamanyi nabo kitambula. Bamukubira bukubisi mu kati ente zeetaaga eddagala bwezi, enkoko zeetaaga eddagala bwezi nga bwawaayo. Tamanyi na bbeeyi ya ddagala. Amugambye kyamugambye kyagenzeko, because yava ku kyeyo ng'amaze okusoma ebisomo, wona watuuse wakomye, n'abeera awo. Abasajja ne bamuzina, bamala omuzina ne bamukoowa, then kati awo n'akola ki? N'asalawo agende ku kyeyo. Olwo amaze okuzaala omwana, omusajja tamuyambye, n'asalawo abuuka agende ku kyeyo agenda akole. N'adduka n'agenda Saudi Arabia, n'agenda Qatar, n'agenda Dubai, n'agenda Oman, n'agenda Jordan, n'agenda mu Europe, n'agenda Canada, n'agenda Turkey, n'agenda China, n'agenda. Kakati eyo gyali kikyaliko, ali mukolerera abaana, yetegekera bwannakyeyombekede. Nakugamba nti omukazi, kati katugende ku bakazi nammwe mbategezeeko ekyammwe. Omukazi yenna oteekeddwa okubeera mu bufumbo ku myaka 20. Myaka aga olina okuba nga oli mu bufumbo. Singa kakutanda n'otuuka mu myaka n'osukka myaka egyo n'ogenda mu 25, kubanga prime yo already egenda eggwako. Prime y'omukazi eri mu kiteri mu 20, 17, 18, 19, 20, ndowooza paka ku 25 awo kati awo ogenda ofuuka scrap. Wakitegedde? Olwo ogenda ofuuka bongo. Ennaku zino babagamba akagambo kali nti mukulanga mata, abakazi bakulanga mata. Emyaka gye gikoma okula gyakoma okufa bongo, kivamu ng'atandika kuwunya, nga n'amukubamu yogati takyaliwo. Akuyambye nnyo kukubamu bongo. Bongo abeerawo bbanga ki? Era bameka abanywa bongo? Abasajja ate ne tukulanga wayini. Abula bannange, abasajja tukula bulungi. Life y'omusajja etandika ati 40. Amaze okukola akakkanye kawungeezi, atuula wali
amukola kamasaaji ne bamunyiganyiga ebinywa anti olwakoze sente ze n'atandika kufumita bufumisi bakazi nga bwazi noono bwamuteekamu olubuto bwazi nooli bwamuteekamu olubuto bwazi noono n'olyoka ofumita abakazi ku myaka 4 ku myaka 4 omusajja aba akyali fresh nnyo. Look at me ndi myaka 35 to be honest ndi myaka 3 look at me I mean seriously look at me myaka 3 mwemeka nakaviri nkyasiba 35 negwo ojimpa bondabo oyinza ogamba ndi 20 ndi 28 nenyo mpa 30 kale 30 kati nze sinatandika life nkyali mu kwetegeka nkyazimba nkyabuzayo emyaka okugamba nti mpasizza kati ntudde mpasizza omukazi nyina kubeera mu 45 kakati awo be bali abakazi bawulire bakugamba nti I'm not looking for a boy, I'm looking for a man. You understand? Right now, thank you Godson, I'm still in training. Kati nfumita bufumisi ninga fumu spearhead buli mukazi yenna osegede abakazi sawa zino kati bwebekaza I'm not looking for a boy. Okay, no gamba okay, you're not looking for a boy, but okay, all right, cool, you're not even my type. Nange I'm not looking for broke women. If I'm still broke, because I'm still broke, so why would I date a broke woman if I'm still broke? If I don't have a car, you as a woman going in the corner, you must have a car. You must have a car, because why don't you have a car? Why? At your age. A woman being 35, you must have something to offer me. Why? Because I'm not your age actually to begin with. Nze mukazi w'emyaka 3 ntateekeddwa kufumbirwa nze. Alina kufumbirwa wa myaka 45. Omukazi myaka 3 afumbirwa musajja wa myaka 4 plus. That's the reality. I'm 40 years. Naye sinaba kwetegeka kufumbirwa. Advice please si mu bubi tonvuma papa. 40 oli mukazi musajja. Bw'oba oli musajja it is fine. I used to beg women for love. Oh God. Thank God muganda wange Godson tuwakiyitamu. Baganda bange kinyagalo bagamba. Mu myaka gyaffe egy'abavubuka omukazi tagezangako n'akuwa buno butesti bwabwe obwekipa n'akugamba mbu you're still young okyali mwana muto si dating aba boys mugambe well ab'emyaka gye emyaka wulira bwe nkwana n'omuwala essaawa zino ng'ali 30 n'angamba ta dating aba boys dating aba men ngenda mugamba you lost the game. The game is over for you. Why? Because you're 30 and you're looking for man. Omusajja gw'onoonya is already married with kids. Maybe alina married ku eri abakazi babiri. Omusajja ali 40, 45 or 50. Already alina abakazi, alina abaana already. And you're looking for the. Are you looking to be number 2? Wakola mbulamu bwonna n'obuziikako n'obuteekako ettaka just to become number 2. Second choice. Obere side dish gwe bakubirako eri ebbali. You've been working your entire life ogenze ku kyeyo Saudi Arabia okubye ekyeyo okoze otyo okomyewo kati ogamba nti you're not looking for a boy. Bachali bange tuddemu amaanyi tuddemu kwemanye bano ba Jezebels wanajira okumanyira ne woba oli 18 woba oli 19 woba oli 20 woba oli something gwe value okulaba okuzi buli lunaku olinga wine gy'okoma mutereka n'alwawo gy'akoma okuwooma. Tulimbidde tulinga walagi olina okukwata amenvu ogatereke wansi mu kibaya gamaleyo emyezi egi bw'omala ogasogole oddemu ogabikke bw'omala ogafumbe. Abakazi on the other hand kasita
omukazi abeerako ng'akyali 18 19 20. Omukazi alinayo actually emyaka ndooza nga 10 mu bulamu bwe, from 18 19 20 21 22 23 24 25, actually alina emyaka 7. alinayo emyaka 7. So fe abavubuka twemanye, tukole nnyo ssente nga tukyali wano mu myaka egy'obuvubuka, because wano we tuli kati essaawa zino si budde bwa kuwasa, budde bwa kwenunula. Tuli mu kukozesebwa, tukeera ku makya saa 12 batukeeza okufaako obufi. Zuukuka, abasajja batutegeerera. Musajja akuzuukusa saa 12 genda okole n'akucunya ng'embwa. Ebyo nabigaana gasiya. Tonzukusa ku makya saa 12 kunkolera program. I've been working for 10 years straight ngali ku program z'abantu. Astegete. So now it is time to change. Ng'omuvubuka at 20 beera nga weemanyi, ne osanga omuvubuka ali 25 yeegayirira mukazi afukamidde. Video gye nakoze ku YouTube, bw'oba wajjayo ku YouTube nyina video gye nataddeyo. Omuvubuka afukamidde awoza mbu I'm sorry, I'm sorry, please. I'm ready to be submissive. I'm going to be submissive. I'm ready to be submissive. I'm ready to submit to you. I mean, seriously. Sharon Ziki unagamba mbu olimba, kati kiki enkulimbye? Obeera mu nsi ki Sharon Ziki? How old are you? Bale mulimu kubeera delusion mu abawala. Emyaka gyo, you have only 7 years in life. Maximum you have 10 years. Okuva lowezi emyaka 18. Prime year eriwo ku myaka emeka? By 25 prime year weddeko tokyalina makulu. Wotukira ku myaka 3 alina okuwasa wa 40. Gogenda kufumbe because omuvubuka w'emyaka 3 akyali mu kwenoonya, akyanoonya magezi, akyakola mirimu, akyalina okuzimba, ayige, ali mu ssomero, tuli mu kuyiga. Yes, Mr. Nkumbi Ahmed, live njaji postinga ku YouTube. Omuvubuka akyali mu 25 30, tukyali mu kusoma wano, nange nkyali mu kusoma kutegeera female psychology, kutegeera their tendencies, their behavior, kutegeera mirimu, tekedde okukola ntya, because tuli mu kustrugglinga kugina emyaka okutuukira ddala ku myaka otina kutuli emyaka 40 nga tekyaliyinza kukozesa. Bw'ona akulookinya emyaka 4 tegenda kuba agenda kukozesa. So tulina okwebaka, brother, tulina okuzuukuka nga bukyali, tuli busy. Mu abakazi kiki kye muliko? Omukazi kikyaliko kiki? Okusoma tekubagasa. I mean, tukwate percentage, tudire percentage y'abasajja oba abavubuka essaawa zino. Tugambe nti abavubuka tugende ku university tulabe abavubuka abawala abafunye mu kusoma percentage yaabwe tewera nnyo, si nnene. Agenda n'okutuuka ku university amalize watyo okufuna bamutikire ng'olwedde alinayo omwana wansi. Thank you, Godson Digital. In our 30s, we need 35 plus or 40 aged guys. That is true. Kyenakugambye Sharon, bw'oba oli myaka 3 omusajja alina okuwasa, alina kuba 4. Kati omusajja mbulyayo omusajja atuuse myaka 4 nga talinaayo mwana oba nga si mufumbo, tannawasa. Mumbulyeyo ali mwana tannazaala, akyali tannaba kuzaala, akyali fresh. Mu 30 ogenda oli side chick. At 30 you are side chick because abasajja bamaze okukola. A good example is tunuulira abasajja abakola how we struggle fenga abavubuka. Tustrugglinge kati nze ngenda okutuuka mu myaka 40 engeri gye nstruggolinzeemu kati nga nzija nonda gwe omuwala already wamala dde okuza ogenza otuuka mu 30 because bawala bameka ku percentage ey'ekikumi, bawala bameka abatuuse mu 30 nga talinaayo mwana? Nabo bambuulire. Ali mu 30 years nga talinaayo mwana, akyali virgin.
because chetugula ki tugula virginity and you are not virgin. Are you virgin? Edda obufumbo bwabanga twagulanga virginity ne tutwala ente ne tutwala kyovudde abo obufumbo kati enaku zino babatwalanga kasasiro mu abawala muli scrap. Why? Because nobody is ready to come to your house introducing mu bazadde bo abeeko kyawaayo because you're useless. You've become nuisance nti tokyalina makulu yadde mu kifo ky'okwekonteino gabaneka neekuume nsigale nga ndi virgin. Omusajja anajja okungula oba anajja okuntwala ansange nga neekuwumbye odda mu kugabangula magulu na kubikula ki na mbuto kujjamu mbuto. Thank you so much Kathy. Oli mu kujjamu mbuto ogaba magulu webaka noli body count oli mbasajja nga 40. Now who is willing and ready to pay for scrap? Bannange ne bogule motoka the minute womalira okugula motoka boti ebe efuuse useless. Ebe mazofuuka useless. Emotoka bw'ogigula n'ogijja mu bondi mu kaveera ne bwoba ogivuzemu olunaku olwo. Ate motoka eyo kati kambanyumiza ate ekiro ekiri ku bakazi. Abasajja tulina obuzibu. Omukazi yenna bw'omuwasa omukazi atali virgin alina traumas nyingi ayise mu busajja. Abasajja bamubonyaabonyezza natuka n'akyawa abasajja. Abakazi ebitundu 85 ku buli 100 bayita abasajja embwa. Lwaki babayita embwa? Because balina regrets nyingi, balina anger, bali depressed, balina issues ze batagala ku addressinga, tebagala kwogerako n'abasawo baabwe gendako mu therapy nti boogereko n'abantu, tebagala kukola batya, tebagala. So kakati Chichi. I'm looking for a woman here. Aja. Let me call Sharon Ziki. Sharon Ziki. Let me talk to Sharon Ziki here. Ngatefuna wala. Let me talk to Ziki and understand where she's coming from. Kubanga bananga bavubuka ekigambo kyembategeze. Sharon Ziki, how are you? I'm good, Alpha. How are you? Yongezaako ku ddoboozi tusobole okuwulira. I'm good, Alpha. How are you? I'm very good. Emyaka gyo ne gy'osinzidde? 32. Nina emyaka 32. Osinzidde wa? Ndi Kyotera. Kyotera okola mulimu ki? Okola mulimu ki? Nkola ku dduuka. Olina abaana? Stationary. At 32 toyina baana. Obeera weka oba obeera wa musajja oba obeera mu bazadde? Mbeera ne bazadde. At 32 toyina mwana obeera mu bazadde. At 32 okola ku stationary. Waliwo stationary yiyo oba ya muntu? Yange. Yiyo. So again, at 32 toyina mwana, toyina musajja, obeera mu bazadde, oyina stationary yo. What happened to you? Nothing. Nothing. Yeah. Oli munani? Well, the society here we are born again. Born again. The God talk. So you're trying to bring the God talk, trying to hide behind God. Not really. God yagamba tofumbirwa. Everyone has their own timing. Okay. Let's reason in this character. Gezeko reasoning about it. 32 wakoma mu kibiina ki? Senior 6. Again, another senior 6 dropout. Okay, fine. So, in your gwe mu logic wo olaba nti at 32 you still have time.
Yeah, So, I'm not and rushing are you anything. in it is okay. Are you in a relationship with somebody or in a relationship or do you have a boyfriend? Yeah, How long have you been with this guy, your boyfriend? well, something like 3 years, but different 3 years. countries. Mm. So different country. What do you mean different? You are in a long distance relationship. Yes. Oh my God! Another one. Another one. So let's slow down here. Let's try to understand each other. You are 32 years old. You are Mm-hmm. not married. You have no kids. You live with your parents and you own a stationery and you are in a relationship with a man in another country whom you've been involved with for 4 years. How many years? Myaka Meka? 3 years. For 3 years. Or in a guy. So, wali omulabyeko watemulabangako? Nali mulabyeko, nali mbaddeko naye not here, si wano mu Uganda. Wali obaddeko naye? Wali webaseeko naye? Yeah, twice. Twice. Mu myaka esatu gye mwakabeera mu relationship wabeera naye myaka emeka? Nze nganze I count 3 years serious relationship. Wabeera naye emyaka emeka nga mubeera mwenna mu nsi y'emu? Mu nsi y'emu wabeera naye emyaka emeka nga muli mu nsi y'emu? 1.5 years. 1.5 years yakakuzinamu emirundi 2 gyokka. Okay. So let me ask you this. Omuvubuka alina emyaka emeka? Oba omusajja gw'odating alina emyaka emeka? Ali 35. Actually, he's getting 36 in September. Okay. Alinayo abaana? No? All right. Birds of the same feathers. Flock together. Thank you. Means because ndaba nga embeera gy'olimu oli mu mbeera ey'okubeera gullible. And the guy being a total fool. What's you using that language? Because that is how I speak. Am I offending you? No. See. Now, kakati oli 32 osuubira nti n'omusajja ono agenda kuwasa gwakabeera naye emyaka esatu wakamuwaako emirundi 2 nga bwabadde naye mwaka gumu n'ekitundu naye mu mwaka gumu n'ekitundu wakamuwaako emirundi 2 gyokka wabeera naye mwaka gumu n'ekitundu n'omuwaako emirundi nakuzinamu emirundi 2 gyokka tomuyinaamu mwana kati omwaka mulala gumu n'ekitundu oli mu nsi tabeera naawe. So olabanga gwe, does this whole thing make sense to you? Bw'obanga obadde nze nga nze mbikugamba, does it make sense to you? Yeah. Actually, it depends on mukatagana yamu. No, that is manipulation. You manipulating some fool into thinking that agenda kuwasa no more fake promises and vague conversations. Wambera mwenyumya biti ku simu wanking every other night and promising him safe havens is delusion. I don't think so. You don't think so? You don't think so because you have no knowledge. You have no capacity. You are not in a position of understanding what I'm telling you. That's why you don't think so. Reason being, a man of 26, omusajja nga clocking at 36, and you are 32. Waliwo time dibayita ya menopause omukazi okubeera nga takyasobola kuzaala, which is coming soon. Ebeerawo ku myaka emeka? Maybe 45. Maybe 45. Okay, so at 45 osuubira omusajja ono kumuzaalira abaana bameka? Ye yakugamba ayagala abaana bameka? Nze I can afford to.
Yes, No, we're not getting to decide. When it comes to marriage, you don't get to decide. It's a man's decision. Okusalawo abaana bameka baayagala okujjamu. It's not about you. yes, but nze bensobola nga ndi nzeka in case single mother bali babiri. Now we are getting to understand why you are not married at 32 and why you still live with your parents. Now it's unfolding. Tugenda tukitegeera lwaki. So again ze mubibuzo byenkubuuza mwenzija gwe kenyini gojja okwekuba nga audience ekulaba nze sijja kukuba but ebibuzo byenkubuuza bye bijja okulabika nga bijjayo because gwe oyagala okudecidinga mu bufumbo. You want to be the boss and you are not the boss in marriage because omusajja yagenda okubeera boss because buli kimu kyonna kiri ku ye, from school fees to taking care of you to your survival to your safety to your whatever, each and everything omusajja yakulinako obuvunaanyizibwa. Now you being 32 tonaba kufuna. Are you virgin? No. So omusajja ono oyagala akujje wammwe nga akujjayo mu ngeri ki? Ogenda kugenda nga akomyewo oba oyagala ajje wammwe akujjeyo? When he comes back. Oyagala akole ki? Of course it has to be nga akomyewo, but oyagala akole ki? Ajje wammwe mu bitiibwa omwanjule oba ogenda kugenda mu kola obufumbo? You're going to emancipate. It's not to it's not emancipation. It's called what? What is it called? Elope. You want to elope with this guy? Bino simaya kwanjula ani bikoze atya. Gwe kiki oyagala? Just to see my parents, visit them, then we go. Just my parents to know who is responsible for me, that's all. Who is responsible for you, a woman, for you an old woman? Because you're old. Kambuze, nzo katira bayo. Nsobola kutwala mu bufumbo because understandable, but you are in no position. You are not in a position of beg over okusala making a decision tino omusajja ajje. You have no right to quit omusajja ajje mbu akunone wamwe bazadde obategerani gogeno beera because you're not virgin. What is wrong with a man to come and visit my parents? Nkugambi, if you are not virgin, boba toli virgin, you've lost already because I don't know. Okay, Oba you're just also estimating your own things. Why is it written? Just imagine you have your girl. I don't imagine having my girl. No, bakupasula da. Bakupasula already because you're not virgin. Bakupasula already. No. Listen. Okay, listen. Don't overtalk me. It's a formality. Do not overtalk me. Let me try to reason you out now. Ojja kumpa reason you because gwenga gwomuwala, the minute you lose virginity yo is your price. That is So tell me how many are virgins? Gye bali. Era bo bebalina price. Omuwala, I'm not here to tell you the percentage. I'm here to talk to you because I'm talking to you. I'm not talking to other people. I'm talking to you, a woman who is not virgin at 32 years old who still live with your parents and dating a guy who is somewhere in a country gwalabako 1.5 years ng'oli naye n'ofunamu naye sex emirundi ebiri n'omuwaako ko emirundi ebiri gyonna in 1.5 years ng'obeera naye. Now another 1.5 year oli mu Uganda naye akyali eri kati omupromisinga nti bw'anajja omugamba mbu ajje ewammwe akutwale ng'asinzidde ku kyayagala. Tulina taste and preferences za njawulo. N'obufumbo bukolebwa abantu banjawulo. Even husbands are different, even ladies are different. So what is your value? Okay, let me ask you. Okay, it's fine, but let me ask you, what is your value to any man? It's okay, silly single mother. I don't have a baby.
It doesn't You're not taking matter. a responsibility. No. Let me tell you this. You have I still zero. have value for me. No, zero value. Nekozesa kyekisooka. There you go. Kisege. Wekozesa. I am not depending on him. Women empowerment. Oba nti oba ngambe nti I'm depending on him. He has to buy this and this for me. No. So do you go to church? Yeah, I go to church. And are you honest? Bible egamba okwogera mazima. Ate tetuli mu kwogera mazima. Okay, tuli mu kwogera mazima. Wakajjamu embuto mmeka? Sirina. Tolina. Okay. So it means you have no experience whatsoever about men, yourself, and marriage, or even okubeerako mu relationship n'omuntu nti no oba okohabitinzeko n'omuntu. You have no knowledge of that. And I'm asking you, what is your value as a woman who is going to get married to someone? Gwe kiki ky'ogenda omuleetera? What is your value? Kiki ky'ogenda omuleetera? Well, developmental ideas, I have them. That's that value. Developmental ideas. Be a mother. Okay. Let's mother. No. Everybody can be wife, supportive. No. Okay. All right. Cool. Fine. Supportive. That is your value. Being a good, smart, idealistic, or more ideas, or more supporting, and you're going to be a good mother, right? So, are you the only person in this world who face ENC? Are you the only one woman with those qualities? There are many, but if he decided me, that means he saw value in me. What value? What peace. Value exactly? What peace? Men are not looking for that bullcrap peace. They are looking for what? Men we are biologically designed to struggle, strive, work, because we are like machines. Twatondebwa kukola, kusomesa, kuguidinga, kuprotectinga, kuprovidinga, kukola bintu ebyo kubanga tuli basajja. We are not looking for peace. Nego, do you know what peace is? You tell me. When you come from that thing you're calling kukola, working hard, and you come back home when there is no peace, can you stay there? What kind of peace? There is Educate no joy. me. Can you stay there? No. Educate me. What kind of peace are you talking about? Peace of mind, secure environment. Secure environment, and you are the type of woman who can provide even that. As women, we protect, we secure, we provide. China kubera one-sided in this generation of China kubera 50-50, right? Gen Z. China kubera 50-50. Okay. Yeah, kubanga twandigambe you're supposed to sit at home, farm in the old tradition. You farm, you take care of the babies. You do what? Okay, so do you now, because wangambe guy who toina kyomujjako era toina kyakuwa bwangambe, right? You don't depend on him. Si byonna. Like simwesibaako nnyo nti njagala kino. No, ekyo kiri needed, necessity. Kitegedde. Like what? Ngachi. Buli muntu abeera necessities. Kati anti kyembuuza necessity kinga tannaba kuwasa, because we are only tuteekeddwa ku providing eri bakazi betuwasizza. You being a girlfriend, omusajja wakamuwaako emirundi 2 mu mwaka gumu n'ekitundu, tali naawe mu nsi y'emu, ali sure ati nti no teri bakyali bakuzina, because temubeera mu ggwanga lyerimu. Ali sure ati listen, shut your mouth please. When you're talking to me, do not overtalk me.
bw'obanga oli mukazi nga omusajja obadde naye for all these years z'otugambye, naw omusajja ali ku kyeyo nawe oli mu nsi ndala, oyagala necessities, toli mufumbo, you are not married to this person, omubanja ki necessities kizoyogerako kale zitubulye tuzitegeere. It's your time to talk now. As a friend, kale kati katugame as a friend. So Maybe I have some kind of financial crisis. I can ask for help from him. Lwaki abazi ku? Maybe I need advice. I can ask for help. As a friend. Hey, in a relationship, as a boyfriend or as a fiancé. Tali fiancé, or because sana kuteka kompeta ko proposing. He's your boyfriend. As a boyfriend. And a boyfriend in this arena, jetulimu, dynamics is a boyfriend and girlfriend. You are not supposed to get nothing. He doesn't owe you nothing. Toina kyomubanja. Taina kyateekeddwa kuwa because you are a girlfriend. Girlfriend tateekeddwa kubanga alina kyaweebwa kyonna paka lw'onoofuuka wife n'olyoka ofuna privilege. Excuse me. Paka lw'onoofuna privileges zonna ezigendera ku kubeera wife. But bw'obanga okyali ku level eya girlfriend, just work for yourself and get ready. Kolerera nnyo okufuuka spinster. Nakyeyombekedde. Oba kolerera nnyo okufuuka kuga, because you are approaching the age of kuga. Bakuga be bakazi abakulu abakoze sente zaabwe, abadeetinga bavubuka ne babasasulangayo okwo babazineezinengamu. So you're either going to work. I don't care. Or you're not that. You're 32 years old, and you're working. Not manifesting that. It doesn't. This is not about manifestation. You know, all about abantu mwabali delusional with all this godly stuff and stuff like God and God and God. God doesn't invite stupidity. God never created us to be stupid. God gave us the brain to think, to decide what is right and what is wrong. Make right choices, not fucking wrong choices. Not going under otuberemu God. No, God yatuwa brains to understand, because you cannot go to so again and rostama kukubo no pama kukubo. No gamba nti Katonda ajja kunkuuma anteekeko shield tebajja kundaba kampame kukubo. Ostegedde. So manya nti no omukazi bw'okulokinga 30, you are 32 years old. Omusajja alina okuwasa, alina okubeera 40 and above. Oyo muvubuka bw'abanga ali 36 nga bw'ogambye. Ostegedde. Bw'abanga ali 36 naye nga ku 36 alina gwe omuwala oli 32, toli virgin, tolina experience whatsoever. Kati nekubuuza, what is your value as a woman ng'otuuse mu bufumbo? You don't even know your value, what you have to provide, oba kiki olina okuleeta to the table. Most women, the majority of women, bw'obabuuza nti what do you bring to the table, balabanga ekivumu. But si kivumu. Okay, what do you bring to the table? Ongambi, peace, mother, biki, bie biki. Abasajja nakikubuuziza. I'm not here to educate you. If you bw'obanga oyagala education, that is not the way you're supposed to ask me. Ostegedde. It doesn't matter. The reality is, after you clock 30, listen and learn. Your problem is toyagala kuwuliriza kuyiga. Oyagala genda n'ekyo ky'omanyi. Wuliriza oyige. Omuwala bw'akulokinga emyaka 3, omuntu alina omuwasa si wa myaka 3. Because ow'emyaka 3 ayagala, pa abasajja twagala nnyo abawala abali wansi. Usually gibeera emyaka 10 wansi. Nti lwaki twagala abawala abali wansi? Nti omukazi ono akuze alina body count y'amaanyi. Omuwala ono akuze
ali more likely okubanga ajjemu embuto nnyingi, yeebase n'abasajja bangi, agenda kutuuka omuwase nga bw'aditamini nga bw'apima kati ono no oli yali amusinga akasolo akanene, ono yali amusinga okuzina, Charles yali amusinga n'okugaba ssente, Peter yali amusinga kino, gundi yali amusinga kiri, gundi yali amusinga. Kati otandika okubeera nti because you have too much experience, obaddeko n'abasajja bangi, so you will never be content. Watusobola kuba contented n'omusajja gw'olina because olina too much experience. For a woman tateekeddwa kubeera nga alina that experience, but for a man ateekeddwa okuba nga alina experience, because omusajja yeeyigiriza, omukazi aliwo ku acceptinga. Mbuulira omusajja n'omukazi bwe bayimirira, omukazi na approachingibwa omusajja n'omusajja ne bamutuma agenda approachinga omukazi, ani ali more likely okufuna omwagalo amangu? Mukazi. Lwaki? Nti omukazi oliwo okukkiriza bukkiriza, gobeera wali abasajja ne bajja, ono nakugamba nkwagala, ono nakugamba alina ebbeere eddungi, ono nagamba olina amaaso amalungi, ono nakugamba kino. Kati bonna bakuwaana kufuna, balwana kufuna. Fale basajja ffe tulwana okufuna abakazi, ffe tukola nnyo. Kyova olaba nti ku girlfriend level tolina kufuna kantu nakamu, wabula kyolina okukola, olina okuwa omusajja sexy nga muyitirivu nnyo, osobole omusanyusa n'omuli ow'omutima, n'omukkakanya ennaku eno yonna gy'ayiseemu ng'akwanakwana abantu bonna b'ayiseemu, ng'olina kumubudaabuda biwundu by'alina ku mutima, naye asobole akusasula atya nti bw'ona omuwoomera ajja kujja ewammwe akutwala akusasuleyo akweddize. Kati bw'anaakweddiza atandika okukuwa, okukulabirira, okukuuma, okusomesa abaana, kusasula renti, oba kuzimba nnyumba, okola bizinensi, atandika obikola byonna because afunye embeera. So this is not, isn't that the peace you're talking about? This is not the fucking peace. Ne gotegeera otya. Now omuwala yenna ali eyo, manya nti abasajja tebaagala peace. Abasajja baagala ebintu biri bisatu. Olwaleero kambikubuulire gwe n'omuwala ali eyo. Omusajja ekintu ky'alaba era ekigenda okwagazisa ennyo omusajja, akulabe nga queen bw'oyagala akuyite, akulabe ng'omuntu amwagala ennyo. Biri ebintu bisatu. Ekisooka ku byo kwe kuwa omusajja ekitiibwa. Okitegedde? Okuwa omusajja ekitiibwa. Ekyokubiri kwe kubeera n'empisa ezisobola okusubmitinga eri omusajja ono, omanye nti osubmitinze eri omusajja ono, ne loyalty gy'onomuwa nga gwe feminine woman, okubeera lweyo gyali. Omusajja ekyo kya interpretinga nga love. Obwongo bwaffe bwa designingibwa nti omukazi atuwa respect, omukazi asubmitinze gye tuli n'atulaga nti mukyala, omukazi aliroyo gye tuli ye mukazi atwagala. Ffe bwe tutyo abasajja, mwe abakazi bye byowoza peace, that is a woman mentality. Ebyo by'abakazi, we are not feminine, we are masculine. There are two aspects oba two energies, nti waliwo aspect eya masculine erina okubeera ng'estruggling ekola n'amaanyi, ne feminine erina okukkakkana. Ezo bbiri, they complement each other. Omukazi bw'akkakkana, omusajja ng'afuga. Gwe omukazi bw'oyagala okufuga ate omusajja akkakkane, obwo si bufumbo. Bw'oba tolina mpisa, owoggana nnyo, oyasamya nnyo agamwago mu maka, ovuma omusajja bw'omuwemula, bw'omutyoboola, bw'omukiitingako, bw'oyenda ebbali bwe bakuzina, bw'oteewa kitiibwa, bw'otamuwa kitiibwa, omusajja agenda kufiiringa nti nne wakakati gwe kiri kye waddolooza nga peace tekibaawo. It is not peace. Omusajja ayagala akome gwe kyolowooza nti peace zibeera mpisa, nti oli mukakamu eri omusajjawo, oli submissive eri omusajjawo, ekirala oli loyo eri omusajjawo. Omusajja ekyalaba nga peace.
noti mbu peace bino ogenda muwa kaboozi mbumuge baby yonka wano baby I love you. That garbage wa abantu abatamanyi. Fa abasajja twagala abantu peace yaffe gye twagala gwe gyolabanga peace kubeera mukaka mugwo mukazi tonvuma toyogera nga njogera tonjasamya tompemula bona abeera ng'ebyo tobikola then awo kyekigo kibadde oyita peace naye nga tosobola kukinnyonnyola because tolina capacity ekinnyonnyola because 99.9% abakazi bwebabuuza what do you bring to the table bawuza they are at the table bawuza love bawuza biki bawuza simanya children mother biki abasajja that is not what you bring to the table. What you bring to the table empisa ze nungi respect gyolina omusajja loyalty gyolina omusajja ne feminine aspect gyolina osobola okusubmitting eri omusajja. That is what you bring to the table because si buli mukazi nti abirina ebyo. Si buli mukazi nti ebintu ebyo abirina. So next time bwe bakubuuzanga nti what do you bring to the table mugambo nti oleeta ebintu ebyo bikwate biwandiikako ne wansi lwakuba mu abawala muli basiru. Mu kifo ky'okuyiga ebigambo mwagala kulaba comedy kusinika mannyo because muli too emotional. Mwagala kusinika mannyo mwagala sexy mwagala bazina kujjamu mpale kweyambula kugenda bawaana olina amaaso amalungi olina simanya biki olina biki mwagala bawaana na bazina. Ebyamagezi temubyagala. Bino kyovulaba nti classes zange zitulwamu basajja z'abasajja ne mu abakazi bino ebyamagezi batono nnyo gye bali naye batono. Osigedde abakazi gye bali abaagala okuyiga naye batono tebakola percentage nene. So omuwala wenna kyoleeta ku table the values ziri zenkugambye. Next time bakubuuza value eri ki mugambe nti nze ndi mukyala byendeeta oba value zange oba kyendeeta ku table nze maama yankuza nabuulirirwa ssenga mpuliriza omusajja njagala okubeera wansi w'omusajja njagala okukakkana eri omusajja wange njagala okubeera loyo eri omusajja wange sagala kudda musajja wange mu kamwa njagala omusajja ankulembere ansomese ampabule ng'owuliriza olina mukakkamu naye zino endegeya eziwoggana obuwogganyi waawa kifuula zifuuka zi single mothers because mwasama bwasami n'oyasoma n'obanga endegeya ali nomala n'ogamba mbu nze nja kufumbirwa. Ogenda kufumbirwa otya nga tolina kawowo mu kamwa? Ekisooka temubuuliriddwa temulina basenga teri senga ababuuliridde. Kati omusajja awasa atwalewa mbu yamanyi kyeyandabamu era because yamanyi kyeyakulamu because ogenda na idiot awasa idiot. Kyenakugambye nti birds of the same feather flock together. Bw'oba musiru era ojja kufuna musajja musiru because oli energy zimatchinga. Energy, if you have positive energy you're going to always to attract. That is the law. We have the law of universe, the law that law of attraction. What you attract, we attract what we are, what who we are. Second, bonabanga oli muyaye era ojja ku attracting abo bantu. Bonaba simple ojja ku attracting abakazi bali masculine bakufuga because oli simple. Oyagala bakazi b'amaanyi supplicating abakazi validating abakazi obateeka ku pedestal obateeka wawa. Bonabanga oli masculine always ojja ku attracting abakazi bali feminine. That is the energy. Tewaliwo kirala. Bw'obanga oli mukazi ng'oli masculine ogenda ku attracting aba simple. That is why olaba nti ensi yaffe yonoonyenese lwaki abasajja bali hungry bali thirsty ennyonta balume yakaboozi bambi bamala ebbanga ddene nga tebazina bamala ebbanga ddene nga tazinye mukazi. Kati bw'afuna omukazi anyeenya amatako ku internet atunula muli n'atunula bw'ati babeera ku internet babeera ku TikTok na scrolling n'alabako omukazi n'ayasaamirira bambi
n'alabanga ekikazi kinyenya amatako n'akubyamu obufaananyi n'agamba bannange ne mmala nkikwatako ne mmala nkwatako kino ekikazi bannange nnyinza kiyisa ntya n'alengera n'abulwa n'okulingizamu bw'ati alinga ayagala okulingiza munnika bw'ati alengere ng'agamba bannange nekimala kindaga kasolo kyova olaba omukazi akunama ku intaneti afuna abasajja bagenda mmusaba busolo omukazi atalina mpisa ku intaneti ofuna abasajja bagenda kusaba busolo lwaki because otunda oyolesa abasajja ffe twagala kulabako ate era bagamba n'atunda ayolesa y'amazaawo gwe kunama bajje bakwane bakusabe enkudi ate ng'olina ogiwaayo because bw'otoogiweeyo ate onootunda otya naawe okimanyi omukazi bw'oyambala obulungi n'obeera babayita batya abakazi bamodesiti omukazi ayambadde obulungi akubye ekitambaala kye akoze yebikiridde abantu bajja kuba bagamba naki ajati oli kijja kukubeerera kizibu n'engeri gyogeramu n'omusajja omulaga nti toli mu kino toli mu kino toli mu kiri Salongo Banji, how you doing my brother nsanso kulaba nsanso kulaba Salongo. Let me talk to Sophie aweereza lwesti katuulire Sophie ate kyatugamba nga bwe tulinda abakazi abala tulabe bannange webale kuweereza naawe webale kuwuliriza nnyabo tusanisa okulaba munnange bagamba abawala abannayuganda nze nkuzeemu myaka siwulidde kyogambye bagamba abawala abannayuganda nze nkuzeemu myaka naye byoyogedde byonna bituufu ate naddala omusajja omunnayuganda tayagala kumumanyira ne bw'oba olina sente they will take anything naye nga si disrespect ne bwe kiba ki ne bw'oba ofaanana otya ne bw'oba ofaanana kya nga tomuwa kitiibwa kabaka weddemu be basajja nno abannayuganda bano abalala abanigeria cultures endala osobola obamanyira naye omusajja omunnayuganda amanyiddwa butamanyirwa naye era si bonnayuganda bokka actually because kino ekintu okiraba kino ekintu kiri mu butonde bwaffe ng'abasajja nti omusajja alina okukulembera omukazi abeere ng'agoberera omukazi alina okukkakkana wansi talina kwewanika ku mukazi bagamba ebyaffe ebyabakyala biri munda ebyabasajja biri bweru oba toli ready kufugibwa obufumbo bwerabire oba relationship gyerabire weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo kituufu abali okwo abato bonna mbagamba I was married for 17 years living in the US for 17 years ng'ate omwami wange ali Uganda naye teyazaala bweru teyawasa I was just traveling back and forth nebamugamba agenda akola bwotyo omukazi ali yakola bibyo n'agamba bwe ndifuna omukazi mu Uganda alina qualities ngeza mukyala wange ndimuleka naye bwe ndiba simufunye sirikola ki ng'ate nange gyendi ndi mugumu bamumanyi byenkola bikola ki teri mukazi asobola kujja n'akola ki n'abikola forget about kwambala goods stuff no omusajja waba musajjako ebiba mu nnyumba tobyogera ne bwakukola ki ne bwe kiba kikwata wammwe ne wammwe tobimunyumiza n'ebyewaabwe tobitogaana musajja kulabirira beewaabwe omusanze bukulu kasabeera ng'akuwadde emmere n'abaana mulidde naye munnange abaana b'ennaku zino kati and I'm talking to someone era by the way I just lost my husband 2022 and I'm already engaged to someone, actually married to someone who's like 5 years younger. Naye naye complaining ebintu ebiri muki mubawala namugambye why are you coming for me? I'm 5 years older than you. It's you I want. Buli kyenoonya mu mukazi nkiraba mwani muggwe mbadde nga nkulaba. Nakuli mujobera olina okumanya how you talk nze siwamula. Correct. Nze sinsa bigambo ndudde wano mu America ndoza I've been here for almost over 30 years naye nze siwemula wadde even okuswearinga mu bino ebyabwe biki I don't bambuza right nze saakuzibwa bwentyo correct people come here people change abantu bakola ebintu anyways ebyo ebyange ensanyusa nnyo abaana mubabuulire otherwise fe abakadde gye tuli tugenda batwalako abasajja webale nnyo webalire ddala webale nnyo oyo mukyala Sophie webale nnyo kubanga abagamba ekituufu bannange abawala kyenjagala obategeeza ekibalemesezza obufumbo n'okubeera nti muli ba single mothers si nti nno baabakolimira
si nti nno muliko ekikwa, si nti nno tebabaagaliza, si nti nno abasajja zembwa, si nti nno but mwechekinge mwetunulemu bannange empisa zenyina ddala mu butuufu. Bwe mbanga wetunulemu gwogambe nti ugwe singa ozaala omwana olunaku olwaleero n'afuna omuwala ng'afaanana nga ggwe mu mpisa z'olina, oyinza okukkiriza omwana wagende n'omuwala afaanana nga ggwe? Empisa z'olina olwaleero ez'okwemula abasajja, okuvuma abasajja, obayita embwa, nze nja kukola, nze neekolerera, nze nkola bwe nti. Ebintu ebyo bw'obitunuulira gwolowooza oyinza okukwata omwana wo n'omukwasa n'ogamba nti wasooyo n'opointinga ku muwala. Thank you Sophie for sharing. Oyinza okukikola. Ekibalemesezza obufumbo, empisa mulina mbi, temukuziddwa, temubuuliriddwa, temuteekateekeddwa. Yennaku gye mufeesinze, ate ng'ennaku eyo mukyagifeesinga mpaka olunaku olwaleero n'obw'onogamba nti oli yakuzaalamu yagenda, naye nga gwe tokyusizza mpisa zo, ojja kuddamu era ofune omulala. Sultani, how are you doing? Nsanyusa okulaba. Ojja kuddamu era ofune omulala ng'afaanaganako n'oli. Nkugambye energy zaffe eno universe gye tulimu erina amateeka, waliwo ze bayita laws of universe. Mwezo laws ne mubaamu gye bayita law of attraction. Kyoli kyo attractinga. Tutero teweebuuzangako lwaki buli kiseera bw'obeera muntu nga oli wa mpisa otera nnyo ku attractinga abavubuka ab'empisa embi. Always ogenda ku attract, always bagenda okujja mu life yo. Always bw'obeera wa mpisa nnungi nga attractinga basajja bakulu babitiibwa, always be bajja okujja. Ono bw'anaavaawo omulala ajja. Lwaki? Abasajja tutunula nga nabo bolaba omukazi bw'atunula n'amanya nti nno village girl, how are you doing? Olina amanya nti nno ono omuwala njagala mukwana, because otunuulira energy, otunuulira omuwala conduct gy'alimu, n'otunuulira duality and polarity. Correct, thank you. Okitegera ndowooza bitambula yin and yang. Bw'oba obaddeko mu bakyayiro oba okozeko mu martial arts, because nze njagala nnyo gulundi concepts za martial arts because I trained in martial arts. Kyoli kyonna kigenda kwetolola bwe kiti kikomewo. Okitegedde? Kyoli kyeweeyisa olwaleero kigenda kudda. Kama still wali eri ku kama. That is also another law. Okitegedde? Kati bw'onaabanga oli mu bintu bya kuvuma abasajja na bayita mbwa, obayita abaavu, abasajja sima abaavu, abasajja mbwa ez'embizzi zibona nga abasajja bantama bizzi. Bw'onoova ku basajja kati ogenda kwagala bakazi banno. Era bw'obavaako nkugambye odda ku bintu bibiri, weetegekera ebintu bibiri. You are about to become a spinster. Ogenda kufuuka nakyeyombekedde oba ogenda kufuuka kuga. Kola nnyo ssente ofuuke mukazi agaggawadde omugagga. Bad Black mudde ku internet muwemule bali mu kuzina. Kati omukazi nga Bad Black osuubira ki? Bamuzina recordinga. Always era abavubuka afuna beebo abakkiriza okurecordinga nga bwe babazina. Ekitegedde ndowooza. So tunuulira olabe abantu engeri gye batambula, otegeere what you are attracting, otegeere ki kyoli, olyoke omanye omuntu gw'ogenda okukola ki, okutambula naye. Omuntu agenda kulaga sayini zonna. Tulina sayini, tusoma body language, tusoma non-verbals, tutegeera nti bwe tulaba expression bweti, facial expression bweti, tutegeera nti oyo talina mpisa. Bwe tulaba conduct bweti, talina. Entuula yokka ekulaga omuntu atalina mpisa. Enjogera okulaga omuntu atalina mpisa. Entambula yonna ekulaga omuntu atalina mpisa. Thank you so much, Asha Babe. Katufune Asha tuwulire kyagamba. Katufune Asha ate tuwulire naye kyatugamba, alina ekibuuzo nga bwe tulinda ate abalala nabo bajje. Alpha, where are you now? Wendi ndi mu ggwanga lya Uganda.
ndi mu ggwanga lya Uganda mwembeera. He taught me to read books. Thank you so much. Mwebale nnyo. Asha tetusobola kufuna oba oliwa mbadde ngezaako kuinvitinga waneeno naye sikulaba oba ovuddeko buvi alaika avuddeko. So nga bwe tumulinda bannange nammwe abaana abalenzi bannange tumanyi kubanga ffe bannange ate bwe tuddako emabega abavubuka ffe twonoonye abakazi. Lwaki? Nti abavubuka tetumanyi value yaffe, ffe tuli ready ogenda n'ekiriwo. Bannange omukazi awooma ebisigadde nja bigumira oba mpemula oba nvuma oba ndiisa biki baneka abindise naye yawoome n'akatagga. Kale wulire ennyonta ng'eyo nti oli ready okutradinga values zo ne principles zo ne boundaries zo because akasolo obitrading bakuwe akasolo gwe biri obisuule. Ostegedde ndoza. Thank you God sir. Tujja kufuna ebitabo bye tunaasoma olunaku olwaleero tujja kufunayo ku bitabo. Regards Fadiga Bagwell, how are you doing? Bannange singa tunaaba tetwemanyi nga tetumaze kwezuula na kwetegeera nti bannange tulina abasajja tuli b'amaanyi, abasajja tuli ba buyinza, abasajja bannange abakazi survival yaabwe eri ku ffe edependence, abakazi ba dependent. Omukazi teyatondebwa kukola, omukazi yatondebwa kudependinga ku musajja. Survival y'omukazi eri ku musajja. That is why bw'olaba, thank you so much Kathy. YouTube channel bannange genda ku YouTube oba okulaba videos zange zibeera ku YouTube wano, tezibaawo waneeno. Genda ku YouTube osobola okukwata mu account yange eno wano ku bio n'olaba link ya YouTube n'ogenda subscribinga ku YouTube n'olabayo video nyingi zisobola okutereeza gwe omuvubuka. Kiki enkugamba gwe omuvubuka? Oteekeddwa okubeera bannange ne principles. Bannange naffe tugambe nti bannange nange ono omukazi sigenda naye. Naye olw'okuba omukazi alina figure, omukazi alina ka pretty face, akuwoomedde, oba ne wote nakuwoomera ogamba kasola nga alina figure, alina amabina amanene, alina na pretty face, ogamba bannange nemala mufunamu bannange, nemala mufunamu ekikazi nemala nkikwatako bukwasi nenkifuna Mukama n'akimpa. Wulira osaba na ssaala. Abasajja tetunoonya beauty, abasajja tetunoonya figure, abasajja tetunoonya bulungi na mabina manene. Abasajja tunoonya obwongo bw'omukazi, empisa z'omukazi, femininity y'omukazi. Okitegedde nti ne bw'anaaba mubi ng'afaanana atya n'omuganda ga nti kyagaza omubi omulungi takimanya. Gwe ne bw'oneekola n'oweebyula feesi n'efaanana etya n'ogenda bakola BBL n'okola amabeere n'okola emimwa n'okola bitya n'ozikola bakimu Kardashian ne bw'onoofaanana nga Rihanna naye ng'empisa akawoote muli. Yesu ojja kuba ne market, naye market ye eri etya? Onajja kujja kwebakeko agende, omulala ajje agende, omulala ajje agende. Market ye ejja kuba waggulu kituufu era ojja kuba bafuna abasajja naye tekuli asigala. Buli omu akuyitamu buyisi. Ate abasajja gye bakoma okuyitamu ekitiibwa kyo gye kikoma okugwa ggwe omukazi. Omusajja ne bweyeebaka n'abakazi 1,000 ekitiibwa kye tekigwa, naye omukazi weebake n'abasajja 1,000. Togezangako n'okera ku makya n'olowooza nti gwe omukazi wenkana n'omusajja. Tekibangawo, tekiriiwo era tekiribaawo. Omukazi mukazi n'omusajja musajja, tuli banjawulo. Bino byonna bye tulaba, gender equality, women empowerment, this is a new concept empya obupya. Bano bazungu United Nations ne baluta batwetera gender equality. Abaana abazzukulu simanyi bate n'abakazi ffenna twenkana. Abakazi kati bave manju bajje maaso. Bwe batyo bagamba
abakazi muve mu biyungu namwe mujje mugende mutandika okukola. Abakazi ne basanyuka ne balowooza bannange bafuye, bannange tuwonye. Abakazi bakomplaininganga lwaki tubeera mu kufumba, naffe twagala okukola. Ne babakkiriza ne batandika okukola. Olwaleero omulembe gwa kyenkaninkani oba omwenkanonkano bwe gwajja, idea is recently, when was it? 1984? Is it 84 or 68? I think 84. Bwe guze ne gulyoka gujja abakazi emanju mu biyungu gye babeeranga mu kufumba ne balyoka babaleeta mu maaso. Tebyakyusa biology. Tewali fact n'emu mu biology yakyuka kyokka bakazi baava emanju ne badda. A good example okutegeera nti tebyakyuka era tewaliwo 50-50 split. Wano omukazi omugamba akusasulira eddina, mugamba asasule, yaba asasula eddina, mutwale out mugende yasasule oba akugulire emmotoka kale. Bameka basobola kikola n'akikolanga gwe bwe wali kutta omukazi olwaleero n'omutwalako ku ddina n'osasula transport n'omumuwa, bwe kaba kalabo n'okamuwa, essimu n'ogimugulira. Abakazi abakola ebyo be bakazi abakoze ssente zaabwe, abakazi abakulu ng'ate beegula eri omuvubuka. Naye omuwala ng'ali 25, omuvubuka oli 30, bwe mugenda ku ddina ebya gender equality tebibaawo. Ng'omusajja gw'osasula ddina. Era bwe mufumbirwa mu nnyumba bino ebya 50-50 split tebibaawo ne bw'aba akola. Era bwe binaabaawo omukazi ajja kudisrespectinga nnyo, ajja kuvuma, ajja kutyoboola, ajja kuyisaamu amaaso. 50-50 split is another way, it is the polite way of omusajja okutyoboolebwa. That is actually the path, lyekkubo lyoyitamu okuluzinga masculinity yo, okuluzinga obuyinza bwo, okuluzinga control of a woman, okuluzinga everything about yourself. Alpha, what causes a man to show interest in you after getting you and suddenly go silent? Well, there are many factors. All factors nyingi eziri ku ebyo. When you end it, they still persist. Well, waliwo factors nyingi. But nande njala nnyo okwogeramuko naawe ng'oli wano Asha Babe. Kansuke nkuinviting tulabe. Njagala nnyo okunyonyola abantu nga tucommunicate, nga tuwuliziganya. Ensonga ki inviting abantu wano nga tucommunicatinga ne nkusomesa ng'owulira. Asha, oba onojja, bw'oba tojje ng'otugamba tojja kujja nga tunoonya engeri gye tuddamu ekibuuzo kino. Kaakati oyinza obutajja, katugambe esasumu tojja kujja, katuddemu ekibuuzo kyo. Buli mwana muwala ali wano owuliriza. Buli muwala yenna ali wano, oba oli myaka 4, nze omanyiza nnyo engeri gye ntwalamu, ne bw'oba oli mu 50 years ng'oli mukazi wano eno, I will sit you down and I will educate you. Kubanga oli mukazi, toli mufumbo, okyatawaana, oli emotional. Abasajja tuli logical, tuli bwe tuti. Mungu waffe ubeera always sharp. Because I'm a man. The real traditional masculine man. That is my book actually. Ekitabo kyange kyafulumya ekirala. Mugende ku Amazon mumpagire, nyine ebitabo 3 ku Amazon. Waliwo Leveling Up the Game, The Art and Psychology of Attraction, kyekyasooka. Fatherhood Unchained, Raising Children with Strength, Wisdom and Love. Then wabaawo The Real Traditional Masculine Man, kyekitabo kyange kikyasembeeyo. Genda ku Amazon, bw'oba oli mu nsi erimu Amazon, genda owandiikemu ekimu ku ebyo ebitabo by'oyagala. Fatherhood Unchained, osobola owandiika ekyo kyokka title, oba Leveling Up the Game, n'okinoonya, oba The Real Traditional Masculine Man. Nze byensomesa waka wange wonna ali mu kuzza abasajja mu fremu yaabwe n'okutuuza abakazi we bagwa. Nti abakazi balina bba abakazi n'abasajja balina bba abasajja. Omusajja alina kubeera eno, omukazi alina kubeera wano. Nze byensomesa. So genda ku Amazon, bw'obanga oli mu nsi erimu Amazon, genda supporting, genda ompagire, osobola okugenda ku YouTube n'osubscribinga omukutu gwange baguyita African Alpha Male. Genda ku YouTube. Now, okuddamu ekibuuzo kya muganda waffe ono Asha,
lwaki abasajja bwe bankwana oba omusajja asobola okukwana omuntu yenna si ye yekka omusajja asobola okukwana omuntu yenna then bw'amala okufuna ate n'aluuzinga interest mu ggwe ng'amaze okufuna kati wano ekyokubuuza kiba nti amaze okufuna mu ngeri kyamaze okuzinamu ng'amaze okuzinamu soka oklarifyinge wano nga talinaba kuzinamu oba ng'amaze okuzinamu. I will need those PDFs. How do we connect bro? PDF nzina ez'ebitabo byange byonna bw'oba oyagala PDF nga tosobodde kugenda ku Amazon jangu nsindikira message wano ku TikTok jangu mu inbox nja kuwa enamba yange ya WhatsApp oba osobola okuwandiika omuntu yenna ayagala okuntukira ku WhatsApp kambawo enamba bw'oba olina wowandiika by the way kankuwa enamba ojje PDF ya mitwalo 2 n'ekitundu njitunda emitwalo 2 n'ekitundu ekitabo kyonna ky'oyagala leveling up the game fatherhood unchained oba the real traditional masculine man kyonna ky'oyagala enamba yange eri +971 eyo kodi ye Dubai +971 557 +971 557 120 380 plus akasalaba 971 557 120 380 enamba yange eya WhatsApp ye ya WhatsApp oba oyagala ey'okkuba era osobola okundikinga ku WhatsApp n'enkuba ey'okunkubirako oba ng'oyagala kuba bukubi osobola thank you so much yino wanene enamba yange thank you so much yene enamba yange waneeno naye ndaba tepininga nali agadde okupininga okay ampininge waneeno eno ne Mr. Godson yagitaddewo thank you so much my brother webale nnyo Mr. Godson digital marketing mgana. Now back to the point omusajja bw'abanga tannaba kuzinamu n'akukwana then n'atakuddira wabaawo ensonga waliwo factors esooka oyinza okubeera nga playing hard to get. There's a possibility okuba nga playing hard to get n'abanga kusindikira message then n'akoowa n'alaba eriyo abasajja kati nze I don't chase women. I don't chase. There is a level of pursuing a woman waliwo pursuing omukazi bwe kiva ku pursue ne kifuuka te chasing. Kati eri abasajja batagala kutuuka ku level ya kuchesinga mukazi so you need to adjust there bwanga obadde ozanya hard to get ate ng'olaba nti myaka gyo mingiko. Now another factor esobola okubeera nga nti omusajja ono bw'azze okukukwana then yabadde asuubira kirala agenda okulaba ng'omuyiikira nnyo. You are all over the place weewaana nnyo weejubisa nnyo oyogera nnyo n'omutama butami kubanga naffe abasajja is not good at communicating then he wants us to stay together. All right, cool. Nchakunnyonnyola. There is nobody who is not good at communication. Nobody. Just like I said, now that he wants you to be together, it means you are playing hard to get. Wali factor yasoose gye nadde nkugambye ye ayagala kuzinamu ate gwe byakabi okyabigaanira agezaako kutega obukutego ate byakabi olinga amulwaza olinga amulemesa olinga gamba eyefuula nti olina value nnyo y'amaanyi nnyo olinga kugamba kati atuuka ekiseera n'agamba kankite n'asooka addamuko emabega then bw'obanga ajjamu yingini ng'alaba tokyazza asobola okuddamu era still n'akubayokko ku jjinja. Bw'akubayokko ku jjinja then n'okomawo omusajja genda omuweeko kubanga toli virgin genda omuweeko genda akuzinemu bw'anaamala okuzina because onomanya nti omusajja omutuufu nga omusajja takuzinyeemu abasajja baagala kusooka kebera nakugamba effe tukeberamu. When I told him let's end it, he comes at my workplace pleading.
nkugambye genda omuweeko. And if he's pleading, then he's weak. Because how can you plead omukazi aganye okuwaako, and then why are you still insisting? Lwaki ogenda ku mulimu osimpinge olage nti nno kati ate oli desperate? Because that's desperation. You are being desperate. Ostegedde, tobeera nnyo desperate. Omusajja yenna, omukazi bw'agaana okuwaako ng'akulwasa, noonya abakazi abalaba n'akuwaako, abana providing that sexy part. That's why mbagamba nnyo mubeere mu abundance mindset nti if you have multiple women, omusajja alina ateekeddwa okubeera ne multiple women. Waliwo omukazi, abakazi oteekeddwa okuba ng'ofuna sexy omusajja, toteekeddwa kubeera ng'obeera desperate for sex. Okitegedde? Oba omusajja ono asobola okubeera nga be bano basimple abali manipulative. Omanyi waliwo tricks ze tuzannya. Nze bwe nali nkyali simple, I even used to cry. Naye nga I'm not crying because I'm crying, but because I am trying to manipulate the girl. Nga ndowooza nti bwe naakaaba nenenga baby I love you, nga nzijambe neekaabya mbu ankwatibwa ekisa. We used to do that. I used to do that back in the days. Nali nkyali yungwe nnyo nga ndifala nnyo. Now that I understand nti nze value, nze musajja, lwaki nkaaba? Lwaki ate mba nejjugisa nti so kati nono gayi asobola okubeera nga be bano bagayi abeefula mbu bakola entondo. Omukazi aganye okwogera naye kati kankolemu entondo nange ndabe. Kyokka bw'aba nga agenda ate n'oyaayaana n'ogenda ku mulimu gw'embu mb'omukubire mbasimayo omwegayirire ate akomewo. What kind of nonsense? Saba omukazi because kyemunzikira mumuzika mugudde ne mu friend zone ez'ekisi. But lwakubona omukazi ono ashalabika naye ali interested in the guy. Oli interested mu guy oyo. Olina interest, there is attraction there. You are attracted to this guy, but just because guy tamanyi bw'alina kukizannya naye nga kyangu asobola okuzina mangu nnyo. Asobola kuba aleka tamanyi kiki alina kukola. Okitegeera? So bakyali bange bino bye mbeera mbagamba. Omukazi asobola okuba nga akwagala naye gwe geemu n'ogitta. Kati ono omukazi ajja kutuuka ono Asha time agambe ng'olwo afunyeyo bakyali ba Alpha bazze. Ba Alpha bajja kujja bo bajje bazanye geemu yaabwe y'ekiyaayaye mangu nnyo bamugiragire okukakana ng'amusabudde yamala amuziwala eri ku bbali akiringemu bw'ati atandika omugamba kati nawe tandika okunkyesinga. Nze sigenda kukyesinga ggwe. I will not. But nja kukola ebikuleetera ggwe okunkyesinga. So bakyali mulekerawo okubeera desperate. Yes I do, but a lot pull me behind. Okitegeera ndowooza kyekugamba. And this, what pulls you behind is your subconscious. I always tell you guys, we have the conscious mind and we have the subconscious mind. The conscious mind of this woman ayagala omukazi, but the unconscious is like, no, he's not the leader. He's not the alpha male. He's not dominant. He's not tasobola nakundidinga. He's not decisive. Takola decisions. Takola atya. He tasobola kutula muzannyo. So your subconscious is telling you, he's not the right guy. So that's why something is pulling me back. Something is like, you can't understand. You cannot even explain what it is. It is your subconscious speaking to you. Don't. Waliwo ekitabo kino waliwo ekitabo kibayita the interpretation of dreams, Freud Sigmund. Genda okisome. Now mwe abakazi abali mu mbeera ng'eno, sometimes ebirooto byo, wandika ebirooto bikugamba, ebirooto byogera, ebirooto bituweereza message. Kati nga gwe omukazi ali wakati mu dilemma, mu gray area, you don't know what to do, what to decide. Sometimes your subconscious is communicating naawe ng'eyita mu birooto.
It ain't about money, but the guy doesn't make me feel loved at all. Second, so the psychopathology, rather good, the interpretation of dreams, excuse me, the interpretation of dreams by Freud Sigmund Genda Ochinonye. It's a great book, it's a good one. But ojja kitegera, you understand, mulimu olulimi lwa science, mulimu English kale omugumumu wa science, but ojja kitegera, you understand the book. Okitegedde, kisome mpola, bayina ne dictionary ejja okuyambako okuinterpreting ebintu ebimu osobola obitegera. But the gundi, the interpretation of dreams, our subconscious always communicating naffe mu ngeri, mu fears zaffe, desires zaffe, decisions zaffe. Ebiseera ebisinga, because some people tebasobola kukola decision, they are not good at decision making, and their subconscious ebiseera ebisinga communicating because subconscious yaffe ekola without our awareness. So omusajja obanga olina ebibuuzo by'obuuza, always ofuna message about that person. Always there is a message ngejja in form of a dream. Ebiseera ebisinga ogifuna muso. Kivula nze mbagamba nnyo nti why nze lwaki sisobola, singa nali Christian nalibadde sigenda mu churches. Singa nali mu Christian, I wouldn't go to church. Yes. That's why in the Bible yakyogera and the church is everywhere. Because bingi kale ebiri emabega nti gwe kennyini osobola okufuna ekirooto nga kikuwa ansa ku kintu. Ne mu ddiini ey'Obusiraamu waliwo kye bayita istihar. Istihar means the prayer you make at night, sawa 9 ogw'ekiro, 10 ogw'ekiro, n'osala n'ogamba Katonda ndaga oba nkolera decision about something, oba ndaga ekkubo, oba ng'olina ekintu wootategeera bulungi n'osala eswala, then nejja in form of a dream. Era ekirooto ky'ofuna ku olwo lwe wasadde eswala ozuukuka n'okiwandiika, your answer is within. Sometimes oyinza okuta understanding how to interpret that dream, but bw'okiwandiika n'ojja ng'ogoberera pattern, then ojja kukola ki? Ojja kuba otegeera. Do us a favor, ndowooza kyabadde agamba otukolereyo live obudde obw'emisana. By the way, that is true. I was actually ngenda considering ekintu ekyo, ngenda kukolanga live ez'emisana. Ndowooza mbasiibule ebibuuzo biweddeyo. Olunaku olw'enkya kyalwakumeka, enkya lwakuna, leero actually tuyigidde mu lunaku olwokuna. So nja kudda ku lwokutaano. Will you post this live? Of course ngenda gipostinga ku YouTube. Mr. Nkumbi Ahmed live ngenda giteeka ku YouTube eno. N'endala live waliwo endala ezisajjayo. My network is not good at all. Bambi unakuwulidde nakuwulidde naye ngenda giteeka ku YouTube. Waliwo ne live endala zenja okujjayo nazo nziteeka ku YouTube ez'emabegako. Zonna tubeere nga tuziddamu, tubeere nga tuziraba. Njagala okubasiima ennyo mwenna. Bw'obanga bali tunanfollowinga wano, osobola followinga, osobola okulabanga live. Kubanga TikTok ngikolerako live zokka. Mbadde sinaba kuddamu kukola videos ku TikTok. Naye nga ku YouTube nteekayo videos daily. Saawa 3:30 ez'e-Uganda mbeera live ku lunaku olwokutaano, olw'omukaaga ne Sunday. Ezo ennaku bwe mba sizikoze, olwokubiri, olwokusatu n'olwokuna. Olwokubiri, olwokusatu n'olwokuna. Ziri ennaku 3 bwe mba nga sikoze eki? Nga sizikoze live because waliwo abantu abakola live eziri massive. Abantu nga baagala okugenda obbawulira, baagala okugenda okulaba programs ezo. Kati mpawo obudde ne ngamba let me space myself, kanewemu gap, sijja kugenda mu nnaku z'abano bantu. Olina okumanya nti omuntu ng'akubye live, mulimu abantu abakuba live wano eno ku TikTok ne babeera ne massive audience. Okitegeera ndowooza. So you leave them ne bakola ekintu kyabwe, ne bakola waka waabwe, and then gwe naawe n'olyoka ojja mu time eyiyo. So kiba kitegeeza nti weemanya. Kitegeera ndowooza.